التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها إليك بذكرك، وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجود أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من إثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أخلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بسوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وأساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأله على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفر مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكنا من شدي وساقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي. يا من بدأ خلقي وذكري تربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك
وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبالغ الصدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تزيئ من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. ولئت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة بشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر خوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوتان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقته يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني. يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك. يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا أزجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج معمل لرحمته ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيته. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب
وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك. أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك. أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه. أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه. أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه. أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب. أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها. هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقر فلا مقام. لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين. وأنت جل ثناؤك قلت مبتدعا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح نصرته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بأسباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. یا ربی یا ربی یا رب یا الہی و سیدی و مولایا و مالک رقی یا من بیدہ ناصیتی یا علیما بذری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی. یا ربی یا ربی یا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة بخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. یا سیدی یا من علیہ مؤولی یا من الیہ شکوت احوالی. یا ربی یا ربی یا رب قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی وهب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتى أصلها إليك في ميادين السابقين وأسري إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين
واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني أسرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بإبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من راس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد، وفعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم
أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا مهدرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون.
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على وخشنودی امام زمان بلندتر صلوات. بی زینب کی شان ورسی کی تشریح مولانا کی اجازت کے ساتھ. درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب، اس اندھیرے میں کس سے ڈھونڈ رہی ہیں زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہیں زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب، ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام،
ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام. ہاتھ رسی میں ہے شانوں سے بندھی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب. چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے، چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے، لاش سے اٹھی ہے پھر اٹھ کے گری ہے زینب، درمیان لاشوں پہ مقتل میں کھڑی ہیں زینب. شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، کس طرح خاک پہ غش کھا کے گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب. تیرے سر سے نہ نکلے نکلتے دم تک، تیرے سر سے نہ نکلے نکلتے دم تک، تیرے بالوں میں جو یہ خاک پڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب. دن کی دھوپ آ گئی اور رات کی اوسا بھی گئی، دن کی دھوپ آ گئی اور رات کی اوسا بھی گئی، سج رہا ہے اب بھی دربار، کھڑی ہیں زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب. دی بچانے کے لیے گھر سے جو نکلی تھی نوید، دی بچانے کے لیے گھر سے جو نکلی تھی نوید، بچ گیا دین
مگر کیسے لٹی ہے اے زینب درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب. بخوشنودی ابہام زمان بلند تر صلوات. محمد وآل محمد صلوات. Can you please recite Surah Fatiha for Marhuma Maryam by Taji, daughter of Nazir Rajwani, who was the Masi of the father of Suhail Ratansi, and all our Marhumin. Surah Mubarakat al-Fatiha. Tomorrow's Juma prayers will start at 12:10 p.m. sharp. Mu'mineen are requested to be here by 12 or 8 p.m. So 12:10 p.m. sharp. Juma prayers will start. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Can you please invite the Mulana to the member with a loud Nara Salat? Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الفرد العهد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم: من صلى علي صلى عليه 70,000 ملك. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. صلوات على محمد وآل محمد. Respected Mu'mineen, first and foremost, I would like to extend my heartiest condolences to all the Mu'mineen on occasion where we are commemorating the death anniversary or martyrdom anniversary of our great lady Sayyida Zainab bint Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. And the hadith that I have quoted for the barakah and the blessing for this majlis, Rasulullah, he said so beautifully. However, there are so many riwayat and tradition in regard of recitation of salawat. One of the benefit of the salawat is that it removes hypocrisy from our heart. You know, hypocrisy is something human being is affected with it, but he does not realize. Of course, it is a disease which belong to our, heart. Which heart? Not this physical heart which is pumping. A heart which is meant soul or spirit. Sometimes we have so many disease. Those are spiritual disease, but we do not realize. So, and one of them, it is hypocrisy. So Rasulullah said, if someone decide loud salawat on me and as well as on my Ahlul Bayt, hypocrisy is removed from his heart. Decide loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. And the hadith that I have quoted over there, Rasulullah said, if someone recite one salawat upon me, Salla alayhi sabu'una malaka, 70,000 angels of Allah subhanahu wa ta'ala, they recite salawat on him. Allah. Allahumma salli ala Muhammad. And then the hadith continues, it says that وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ سَبُؤُونَ أَلْفَ مَلَكٍ, and whosoever received the salawat of 70,000 angels, أَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ, Allah subhanahu wa ta'ala enters such a person into paradise. Anyway, so today or tonight we are commemorating the death anniversary or the wafat of Hazrat Sayyida Zainab alayhi salam. And before we start, I would like to, make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala protect the holy shrine of Sayyida Zainab alayhi salam in the Sham. As we all are aware that the holy shrine of Sayyida Zainab is in danger, and the situation, we do not know what is going to happen tomorrow, but our du'as and our hearts are always with the holy shrine of Sayyida Zainab alayhi salam. Sayyida Zainab, she is a lady who protected Islam, who protected, the Karbala. We all know that the Rasulullah, he is a prophet who accomplished and who completed the religion of entire prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. The Adam alayhi salam, he brought a religion. Ibrahim, Nuh, Ismail, all the prophets, they brought religion. And their accomplishment or their completion is made by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And that is why Rasulullah is called Khatamul Anbiya. Because the Tawheed which was started from the time of Adam alayhi salam, that Tawheed and that religion of Islam was completed
on the wilayat of Amir al-Mu'minin by Rasulullah. And because this religion, it was in danger, and Banu Umayyah, they wanted to eradicate religion of Islam completely. But Imam al-Hussein, he comes forward and he says, in kana deenu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli wa faya suyufuhu dini. If religion of Islam cannot survive without my sacrifice, so oh swords, come to me and cut me into pieces, because I want to save the religion of my grandfather Rasulullah. And Karbala, of course, that religion of Islam is preserved or saved by Karbala. And that Karbala also, with the tactic of Yazid ibn Muawiyah, with the plotting of Yazid ibn Muawiyah, wanted to remove or eradicate, or wanted to bury Karbala into the Karbala itself. But Sayyidah Zainab alayhi salam, she is the lady who preserved and who saved Karbala. So in other words, Sayyidah Zainab saved Karbala as well as the religion of entire prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is why Sayyidah Zainab, she deserved to be remembered. She deserved to be mentioned. She deserved to be, praised, and, her fada and her sifat should be disclosed and revealed. So that is why, we are sitting over here, and we would like to discuss the life of Sayyidah Zainab a.s. Sayyidah Zainab, when we look at her life, you find she possessed so many fada'il. She was, on the peak of chastity. One of the sifa of Bibi Zainab alayhi salam is chastity, that she had iffa, or she had modesty, and also she was sabira. I would like to discuss this, word sabira, how Sayyidah Zainab alayhi salam, she was sabira. But before, I come to the topic of this sabr or patience, I would like to discuss that this Sayyidah Zainab alayhi salam, she is having the position which is called Ismatu Sughra. What is Ismatu Sughra? Actually, we have Isma which is called Ismatul Kubra. We have 14 Masumin. They possess Isma. They all are immaculate Masum. They are immaculate, leaders of Allah subhanahu wa ta'ala, divine leader. And their infallibility is proved and certified by Quran. And they are only 14. We cannot, add any Masum with those 14, because their status, it is very high status. Their position, it is very high position. So that is why, we cannot add. They are special. 14, they are very special and they are unique. If you want to know what is the status of 14 Masumin, you can revert to the Ziyarat Jami Kabira. Ziyarat Jami Kabira, it is full. There are hundreds of fadail of 14 Masumin. There are hundreds of, characteristics. Those are mentioned for the infallibles, for the Imams of Ahlul Bayt alayhimus salam. So, but I would like to discuss only one segment of the Ziyarat Jami Kabira, which can, give you a beautiful understanding about the status and the position of 14 Masumin. And look at this segment. Over there, our ninth Imam, Imam al-Hadi alayhi salatu wasalam, salawat ala Muhammad wa ala is telling us, and he is teaching us how to, make ziyarah and make salam on any, infallible. So over there he said, بلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وعالى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لائق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع. What is the meaning of those sentences? So over here we say, بلغ الله بك أشرف محل المكرمين. O Ahlul Bayt, Allah subhanahu wa ta'ala ordain you. Ashraf means the most noble. Mahallil Mukarramin. Mahal means station. Mukarramin, those who are honorable. Allah subhanahu wa ta'ala ordain you on most honor and highest and greatest status. So this is, the segment of the Imam for the 14 Masumi. And then, وَعَعْلَى مَنَازِلَ الْمُقَرَّبِينَ. There is a status for the people or for those who have
proximity to Allah subhanahu wa ta'ala, those who have qurb and nearness to Allah subhanahu wa ta'ala, they have a high position. But here what Imam Al-Hadi is telling, that Imam said, "O 14 ma'sumin, Allah subhanahu wa ta'ala makes you, or He kept you on the highest level of those who have proximity to Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَالَى مَنَازِلَ الْمُقَرَّبِينَ وَارْفَعْ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ." Allahu Akbar. This is amazing. وَأَرْفَعْ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ. That Allah subhanahu wa ta'ala gave you darajat, means stage. Which stage? Al-Mursaleen, those who are prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is our aqaid, that the Ahlul Bayt, a part of Rasulullah, excluding Rasulullah, Ahlul Bayt, they got highest position by Allah subhanahu wa ta'ala, higher than any other prophet, except the Rasulullah. So Ahlul Bayt status, it is amazing status, and no one can reach to that status. And then Ziyarah continue, حَيْثُ لَا يَلْحَقُهُ لَاهِقٌ. No one can join your status. لَا يَلْحَقُهُ لَاهِقٌ. No one is able to join your status. And then وَلَا يَفُوقُهُ فَائِقٌ. No one can be above your status, no matter, because this status is given to Ahlul Bayt by Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَسْبِقُهُ سَابِقٌ. No one can, surpass the status of Ahlul Bayt. وَلَا يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِهِ طَامِعٌ. Even no one in this dunya or in this universe has the right to have a look of greed on this status that Ahlul Bayt possess. And that is why, let me give you a beautiful, riwayah, which is reported from our 8th Imam, Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam. A person come to 8th Imam and he said to Imam, "Ya Imam, we always hear about the story of Adam alayhi salam, the Tark Awla, the Adam alayhi salatu wasalam, he committed Tark Awla. What is the meaning of Tark Awla? Because Tark Awla, Adam, we always hear some people, they say that Adam alayhi salatu wasalam, he ate the wheat, and that is why, he left the better he did the Tark Awla. And some other people, they say, no, Adam alayhi salatu wasalam, he ate other food, apple. Other people, they say that Adam alayhi salatu wasalam did Tark Awla because he had angur, or he had grapes. So that is why, or he got closer to that, shajara manhiya. So what is the reality, ya Imam? So this question, when it was raised to Imam al-Rida, so Imam al-Rida alayhi salam, he said, let me tell you, what is the reality of Tark Awla? What, in real Adam alayhi salatu wasalam left better, or he did Tark Awla. What was the Tark Awla? So Imam alayhi salam, he said, when Adam alayhi salatu wasalam was created by Allah, and the soul is blown to Adam alayhi salam, Allah showed Adam the status of 14 masumin. Allah subhanahu wa ta'ala revealed to Adam, and Allah disclosed to Adam alayhi salam the position and the status of 14 masumin. And then Allah subhanahu wa ta'ala guided him and warned him that, "O Adam, there are 14 masumin status. That maqam, the shajar, you are not allowed to get closer to it. That is the status of 14 masumin. If you have look of greed on the status of 14 masumin, it's like you committed the Tark Awla." So this was the Tark Awla, because even Adam was not allowed to have the eyes of greed on the status of Ahlul Bayt alayhi salam. So that 14 masumin, they are infallible, and their status is very high. And but after that, Bibi Zainab, Hazrat Ali Akbar, Abul Fadl Abbas, they are immediate below the 14 masumin. For example, we have Ali Akbar alayhi salatu wasalam, Ali Akbar alayhi salam, Imam al-Hussein alayhi salam, he himself, when he admired Ali Akbar, what he said? That Ali Akbar ashbahu an-nas bi Rasulillah khalqan wa khulqan wa mantiqa. That Ali Akbar alayhi salam, he is the most resemble personality in term or in field of akhlaq, in field of physics or biological body,
and he is resembled to character of Rasulullah. So, and when it comes to Abul Fadl Abbas also is praised by Imam al-Ma'sum. Abul Fadl Abbas, he was said, Imam Sajjadi, he said, Inna Ammun al-Abbas, Abul Fadl Abbas, he is going to have kana indallahi manzilatan. He would have a status in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. Which status? يَغْبِطُهُ بِهِ جَمِيعُ الشُّهَدَاء. All the shuhada, all martyrs, they are going to be, they are going to have ghibta. They would wish to have, the status of Abul Fazl Abbas. So they are, immediate 14 Masumin, they are different. And then we have Bibi Zainab a.s. Bibi Zainab stated, however, there is no proof that Bibi Zainab, Abul Fazl Abbas, and all those or Ahlul Bayt, they committed any sin. But we do not have any certificate. Their status is not, in that frame of 14 Masumin. However, their status is below the 14 Masumin. But they got high and great status. And that is why, when it comes to discuss the Bibi Fatima Zahra character, it is quite difficult for us to comprehend the sifat that Bibi Zainab alayhi salatu salam used to have. And one of the sifat, of course, there are so many fada'il, but one of the fadila of Bibi Zainab alayhi salam, that she was the mountain of sabr. Just imagine Bibi Zainab alayhi salatu salam. Today, what happened? A little disease, let's say we just become sick, we get fever. The first thing we forget, it is our namaz. The first thing we forget, our responsibility. Just look at the character of Bibi Zainab alayhi salam. Despite of having all those calamity, she did not leave single namaz, even mustahab namaz. This is what, we have in riwayat, that when Imam Sayyid Sajjad alayhi salatu salam, he saw that the Bibi Zainab alayhi salam, she is offering her namaz in the state of sitting. So what did he say? Oh, Ammati Zainab, oh my auntie Zainab, I did not see you even in the night of Sham-e Ghariba that you are offering namaz in the position of sitting. You still, they did not even leave their mustahab namaz in those calamity. It is the sabr of Bibi Zainab alayhi. She was she was like a mountain. She was, an embodiment of the sabr. So sabr, it is a great, value of Islam. And Islam emphasizes a lot to have the sabr and patience in our life. If you look at the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala more than 100 times in Quran uses the word of sabr, patience. And more than 20 times Allah subhanahu wa ta'ala uses the this word or this phrase in form of commandment. Sabiru, isbiru, isbir, fasbir. So all those words, they are in form of commandment. So Allah subhanahu wa ta'ala emphasizes about the sabr. So sabr, it is something very, very important. And that is why our beloved Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, in one of his hadiths, he says, Al-imanu sabrun. Iman is definition of sabr. Iman, the definition of Iman is nothing but sabr. In one word, Rasulullah explained that if sabr is not there, then Iman is so-called Iman. It does not have any ruh, it does not have any soul. So sabr, it is all about the Iman. And when it comes to Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala Amir al-Mu'minin, he explained the sabr. He says the position of sabr in term of Iman is the position of head when it comes to the body. So, for example, if you just imagine that the Iman is a body, and you remove the sabr from there, you remove the head from there, so what would happen? The head in body, it has prominent position. It is not like hands and the foot and the other parts of the body, other limbs of the body. So head, it has a very important part of the body. For example, if hand is cut, still you will be able to survive. Foot is cut, you will be able to survive. You would remain alive. But if head is chopped, so no one is able to
survive. You will pass away. And also, if you look at your head, everything, even your identity in your parts of body, it is your head. In your identity, in your ID card, in your passport, which part of your body is pictured? It is your face, which is possessed by your head. And also, main functioning, for example, eyes, they are in our head. Nose, speaking, tongue, hearing, every important thing which human being possesses, it is all in the head. That is why Amir al-Mu'minin says, Iman is like a body, and its head is sabr. If you remove sabr from the Iman, so Iman will become empty. It becomes soulless. It becomes dead. So that is why sabr, it is very, very important. Let me give you a beautiful hadith over here, and which is reported from our fifth Imam. Our fifth Imam, Imam al-Baqir alayhi salatu wasalam, recite Allahu salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. He says, Inna ahla sabr yadkhuluna al-jannata bighayri hisab. See why is it beautiful. Imam said that Inna ahla sabr, the people of sabr, the people of patience, they would enter into Jannah without reckoning their, without any accounting. They will enter without it. Other people, they have to go through the barzakh. They have to go through the sirat, mizan, and all the way. And then they would enter. But if someone has patience, if someone has sabr in his life, he has no hisab. He has no, accountability. He would enter into the Jannah straight away. Why? Because sabr, it is something which is needed for everyone. And in everything, sabr is needed. You are married, you need sabr, because it's not easy to, bear the spouse. I'm not talking about men or particularly women. If you are men, having wife is not easy. You have to have sabr. If you do not have sabr, you cannot survive. Even if you do not have wife, you will not be able to survive until you have sabr. You have children, you need sabr. You do not have children, you need sabr. You have knowledge, you need sabr. You do not have knowledge, you need sabr. You have position, you have job, you need sabr. You do not have job, still you need sabr. You want to pray your namaz, and that is why our Mawla Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, Allahumma salli ala Muhammad. He says, as-sabru ala thalathati aqsam. Imam categorized this sabr. The sabr or patience, it is divided into three. One, as-sabru ala ta'a. Sabr on obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. You want to offer namaz, fajr namaz, it's very difficult. If you do not have sabr, you will not be able to leave your comfortable bed and make wudu and offer your namaz. You want to offer namaz jama'at, it's not easy to leave your house and sit in the car and come all the way to the center and offer the namaz. That is why so many bahana, so many excuses comes, and we say, oh, this namaz is jama'at, because it's not. One important thing. Someone told me, Maulana, it is not masjid. Your center, it is not a masjid. So what is the benefit of coming over here? Yes, of course, if it is a masjid, we would get the sawab. No, sawab of namaz jamaat, wallahi, it is a part of the masjid. If it was masjid, you would get the more sawab. But namaz jamaat itself, it has a barakah, it has a great reward. And a part of that, even let's say, just suppose this is not masjid, but this place, it has barakah in it. Why? Because there are so many things. Let me give you some examples over. Once upon a time, Ayatollah Marashi Najafi, he goes to the house of someone. And there, this man, he called Agha to have lunch or dinner at his place. And this is norm in Iran and everywhere that ulama, they are called by mu'minin. So when Ayatollah Marashi Najafi is at the house of that particular man, so there was, discussion. He said, Agha, every year I have majlis in that portion of my house, in the garage over there. Agha stood up from there. And he said, I would like to sit in that place. Why? Because all the time, barakat of Allah subhanahu wa ta'ala are descending there. I want to receive it.
So if you compare your house, if you compare all those things, more majalis are held in this place. So if you offer your namaz, you will receive more mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a center, it's a house of Imam. So it is not like we can we ignore it as it is not a masjid. Anyway, recite Allah salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. So sabr, inna ahla sabr yadkhuluna al-jannata bighayri hisab. People, they would enter into the Jannat if they have sabr without any hisab in the kitab. So Imam Amir al-Mu'minin, he said that as-sabru ala ta'a. First category of the sabr, that you on itaat, on obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And the second, as-sabru ala al-ma'siyah. You want to refrain, you want to remain away from this sin or disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, still you are in need of sabr. As-sabru ala al-musibah. You have difficulty, calamity in your life, still you are in need of sabr. Let me give you a beautiful riwayah over here, and this riwayah, my favorite riwayah. Prophet Dawood alayhi salam, once upon a time, recite Allah salawat Allah Muhammad wa ali Muhammad. And this riwayah is reported from our first Imam. Imam Amir al-Mu'minin, he says that Prophet Dawood alayhi salam, he goes for the munajat, to have conversation with Allah subhanahu wa ta'ala, to have, supplication to Allah subhanahu wa ta'ala. So when Dawood alayhi salam, he goes, so Dawood alayhi salam, he said to Allah, Ya Allah, I wish to meet the person who is going to be my neighbor in the Jannah. So Allah subhanahu wa ta'ala told him that this man or this woman, she lives in that particular place. So you can go there and you can meet. So Dawood alayhi salam, he said to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, who is that personality who is going to be my neighbor in the Jannah? So Allah subhanahu wa ta'ala said to Dawood, she is a housewife. She is going to be your neighbor in the Jannah. She is going to next door neighbor of you. So Dawood alayhi salam, he was shocked. And Allah subhanahu wa ta'ala over there, he mentioned the name, in this riwayah, that her name is Khalada bint Uwais or Khalada bint Aus. Both are written over there. So Khalada bint Aus, she is going to be the neighbor. So Dawood alayhi salam, when he shocked that Allah said that he is housewife. Today, you see, when we hear this word that someone is housewife, so we think that her status is not that high. If someone is working woman, she is educated and she is dedicated and she is more. But Allah subhanahu wa ta'ala said that no, Dawood, she is not working woman. She is a housewife. So housewife, it means in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, it may be higher and greater than anyone, and maybe the neighbor of a prophet. Anyway, so Dawood alayhi salam, he wished to meet her. So he took address from Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, give me her location. So Dawood alayhi salam, he goes there and knocks the door. And when he comes at the door of that lady Khalada, so she said, who is there at my house or at my door? So Dawood alayhi salam, he said, are you Khalada bint Aus? He said, yes, I'm Khalada bint Aus. So Dawood said, I am Dawood, the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. I would like to meet you. So this lady, she was shocked. And it is, of course, shocking moment for her, because he is a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Just imagine if Imam Zaman comes and he knock our door, what would happen? So this lady, she was shocked, and she said, at my place, the prophet of Allah, Dawood, the man of Zabur comes. So she becomes so happy. And then Dawood alayhi salam, he said that I came to you because I was making dua, supplication to Allah subhanahu wa ta'ala to show me the neighbor who is going to be my neighbor in the Jannah. And Allah gave me your name. So this lady, just imagine, this lady, she said that Dawood, he might be or she might be someone else. I'm very ordinary, women. So maybe someone else. Just imagine. And she is the, neighbor of Dawood alayhi salatu salam.
But look at the humbleness of that lady, because she got status in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And anyone who gets status in the eyes of Allah, he is humble. And that is why in other hadith, which is also reported from Amir al-Mu'mineen reported it from Dawood alayhi salatu wasalam. Dawood alayhi salam, in another hadith, he says that Allah subhanahu wa ta'ala made wahi upon me and he told me, Aqrabun nase, that Allah told me that the most closest person to me is the one who is humble. And most distant person is the one who is mutakabbir. So takabbur and the tawadu, they are two different things. So always Islam tells us that we have to be humble. If you find humbleness in your character, so it means you are close to Allah. You have some merit there. But if you see that your nafs is mutakabbir, what is the meaning of takabbur? Takabbur means, gratifying. Takabbur means magnifying or making something which is small, making it bigger. This is called takabbur. The person who is arrogant is not big, but he tried to make himself big. So this thing or this, characteristic, it is disliked by Allah subhanahu wa ta'ala. And that is why you see, once upon a time, Musa alayhi salatu wasalam, he goes on the mountain of Tur. And at mountain of Tur, Allah subhanahu wa ta'ala told him that, Musa, next time when you come to me for munajat, bring someone who is below in your eyes, who is below than you in your eyes. So Musa alayhi salatu wasalam, he comes back and he tried to find out someone about who he can say that his status and his position is lower than me. So he tried to find out. So in his ashab, in his companion, disciple. But then Musa alayhi salatu wasalam said, no, I might be wrong about my disciple. Let me find out about other people. So Musa alayhi salam is searching. Then finally Musa, he said, no, I should not search such a person in the humanity. I should search it because Allah told me you should bring someone who you think that he is lower than you. So Allah did not put any condition of man or women or human or non-human. Musa alayhi salam, he said, let me take someone who is dog or someone who is animal. So Musa alayhi salam, finally he took a dog and he is dragging it, and he put the rope in the neck of the dog and is dragging it to the mountain of Tur. And in between, before he reaches to the mountain of Tur to speak with Allah subhanahu wa ta'ala, something comes in his mind and he unleashed the rope of that dog and that dog ran away. So Allah subhanahu wa ta'ala asked Musa, Musa, I told you when you come next time to bring someone who you think that he is lower than you. So Musa alayhi salam, he said, Ya Allah, I was bringing the dog, but finally I thought maybe this dog is better than me. I cannot give guarantee. Allah subhanahu wa ta'ala said to Musa, Oh Musa, if you had brought that dog today, I would have removed the taj, I would have removed the status of Nabuwwat from you. So just imagine, takabbur, it is something which is the most hatred thing to Allah subhanahu wa ta'ala. Anyway, this lady, she was so humble. And she said to Dawood alayhi salam, Dawood, it might not be me, maybe someone else. It was the humbleness of Dawood alayhi salam, this lady. Dawood said, yes, this is one of the signs which I am seeing in you, that I came on the correct address because you are humble. So Dawood said to that lady, can you tell me what is good deed or what is good action you do? So she said, I'm not ordinary woman. I'm just housewife. But when Dawood alayhi salam emphasized and he said that you have to contemplate, you should think and ponder, something special is there in you. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala selected you. Allah subhanahu wa ta'ala told me that you are my neighbor in the Jannah. So this lady, after thinking, she said, yes, maybe I have one beautiful character. And it is that I am sabira toward my husband and toward my children. Because she is a housewife. She said, I just look after my husband and my children. But sometimes my husband, he makes a lot of problem. But I practice sabr before the hardship or before the harshness of my husband. So this is sabr. It is something very beautiful. If someone has, Imam al-Baqir, he says that if you have sabr, yadkhulul jannata
بغير حساب. Allah subhanahu wa ta'ala would not going to ask you any question if you have sabr, and He will enter you into the Jannah. Bibi Zainab alayhi salam, wallahi, her status of sabr was on peak. And that is why our ulama, they say, and they guarantee, they say that you do not find in the character, in the life of Sayyidah Zainab, single word or single moment where Bibi Zainab alayhi salam, she complained to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, how much exam or how much test you are going to take from me. Ya Allah, how much calamity you are going to descend upon me. Single time Bibi Zainab did not complain to Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, when Yazid ibn Muawiyah, he asked from Bibi Zainab, Kayfa ra'iti sun Allah baqi kul Hussein, how did you find your Allah on the land of Karbala when your brother was killed? So Bibi Zainab, what she said, Ma ra'aytu illa jamila. I did not see in my Allah, in my Lord, except the beauty. It was the sabr of Bibi Zainab. It was the steadfastness of the Bibi Zainab alayhi salam. And that is why you see, when it is a Ashura, when it is a, Zindan Sham period, so Imam Zainul Abidin alayhi salam, he said, oh my auntie, why you are offering namaz in the state of sitting? Just imagine, this was the sabr of Bibi Zainab in all the field. He said, the food that we receive from the Yazid, it is so little in quantity. It is so little that is not sufficient for us. So that is why on constant basis I give the portion of mine to the children. And because of the lack of the food, little food, my body got so weakness. No, I'm not able to offer my namaz in the state of standing. This was the Sayyidah Zainab alayhi salam. Sayyidah Zainab, when she left Karbala and she come to Kufa. In Kufa, just imagine how many calamities fall down on Bibi Zainab alayhi salam. Bibi Zainab, she comes, and when she comes at the janaza or at the dead body of Abu Abdullah Hussein, narration says Bibi Zainab, she over there, she recite Noha. In that Noha, Bibi Zainab alayhi salam, she said to Abu Abdullah Hussein, oh Hussein, please forgive me. I was not able, you gave me a trust, and that was Sakina, and forgive me because I was not able to protect your daughter Sakina. I could not save her from the slapping of the Shimr ibn al-Jawshan. But Ya Hussein, Ya Abu Abdullah, believe me, I was even hit by the lashes of those Zalimin. If you look at my back, you would see the signs and the marks of those lashes. If you look at my head, and it is a wording of the riwayah, that qad iswaddat matnaha. So many lashes were fall on the heads of Sayyidah Zainab, as it was wounded, and because of the wound, the head of Bibi Zainab, it become dark. Allahu Akbar. But still, look at the sabr of Bibi Zainab alayhi salam. Narration says when this caravan and this qafila, or the captives of Ahlul Bayt, they were taken to the court of the Yazid. From far, Bibi Zainab alayhi salam, she said to Umm Kulsum, don't you see that there is a Hind, hiya ja'lisatun, that the Hind, the daughter of Abdullah ibn Amir, she is sitting next to Yazid. So Kulsum, she said, yes, Zainab, I remember that we taught her the hijab, we taught her the Islam. Now she is the wife of Yazid. Narration says when the caravan enter into the court of the Yazid, or the Darbar Yazid, over there, Hind, she was standing on the takht, and she was looking, and she was looking up how the caravan is taken into the court. So narration says each and every lady, she was passing from the Hind. And when they were passing at the juncture, narration says that Hind, she asked Sayyidah Zainab and Kulsum, min ayyi biladin antunna, oh lady, oh captives, tell me which city do you belong? At the moment, Bibi Zainab alayhi salam, she responded, she said, Nahnu min bilad al-Madina. We belong to the Medina, which is Madina to Rasul, which is the city of Rasulullah. The moment Hind heard it,
she sit down on the floor. And Bibi Zainab asked that, oh Hind, why did you sit down on the floor? She said, because of the respect of the Medina, because over there my Mawla he lives, my Ahlul Bayt they lives. So at that juncture, Hind, she asked from Bibi Zainab, do you know people over there? Bibi Zainab, she said, yes, tell me about who do you want me to, who you want to ask me about. So Hind, she said, over there my Mawla Ali ibn Abi Talib lives. This is the city of my Mawla. Bibi Zainab, she said, Ali ibn Abi Talib passed away long time ago. She said, yes, I know that my Mawla Ali ibn Abi Talib, he passed away, but his prince Imam al-Hussein is still there. And his another prince whose name is Abul Fazl Abbas, they are there. At that juncture, narration says, Bibi Zainab, when she was asking, when Hind was asking about the Qamar Bani Hashim, about the Ali al-Akbar, about honor Muhammad, finally Zainab alayhi salam, she said, oh Hind, don't you ask me about these about the daughters of Ali ibn Abi Talib. Hind, she got angry and furious, and she said, oh captive lady, do not open your tongue, because those lady, they are source of the religion, they are source of our hijab, they are princes of Ali ibn Abi Talib, they are princes of Rasulullah. Do not mention their name among the people, those who are a stranger. At that juncture, Bibi Zainab, she was not able to tolerate. Narration says Bibi Zainab, she removes her hairs from her face, and she said, oh Hind, if you want to know about the Zainab, Hahuna Zainab, Hadahi Kulsum, Hadahi Atika. The moment Hind heard all that, she fell down and she became, she was fainted. When she wake up, she asked one question, oh Zainab, tell me one thing. When all that happened, where was the Abul Fazl Abbas? Where was the Aba Abdullah al-Hussein? Bibi Zainab alayhi salatu salam, she indicate that the Tasht which is before the Yazid, this is the head of Aba Abdullah al-Hussein. The box that you see next to it, there is a head of Abul Fazl Abbas, and that is the head of Ali al-Asghar, that is head of Ali al-Akbar. At that juncture, Hind, she removes her hijab. Yazid, he comes forward and he removes her abaya and he put on the head of Hind. Hind, she said, oh Yazid, what are you doing? Yazid said, because you remove your hijab, and all of them, they are a stranger, and it is not appropriate for me to bring my wife in public or in front of a stranger. Bibi Hind, she said to Yazid, oh Yazid, don't you feel ashamed that you are preserving the hijab of your wife and the hijab of Rasulullah daughters? You brought them into the public without the hijab. Allahu Akbar. Bibi Zainab, she is a mountain of sabr. Just imagine after, they were released from Sham and they come to the Sham. Narration says they come to Medina. Narration says after that, Bibi Zainab, she goes back to Sham and she was martyred in Karbala, in Sham. And other narration, it says that the Bibi Zainab alayhi salam, she passed away in Medina. When Bibi Zainab about to depart from this world and she was having her last breath, Sayyida Sajjad comes forward. Bibi Zainab, she said to Sayyida Sajjad, can you bring me the box, that certain box? The certain box was brought to Bibi Zainab alayhi salam. She opened that box and she removed and she takes out, she take the shirt of Aba Abdullah al-Hussein, which was soaked with the blood of Aba Abdullah, and she put it on her chest and she said, oh Aba Abdullah, I still remember that you were slaughtered by Shimr ibn al-Jawshan, and Shimr was sitting on your chest and you were reciting Subhanallah, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Hussein, Ya 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 Hussein,
بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، تاریخ غم و درد کو دہرائے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، اٹھتی جو نہیں لاشیں جواں دیجیے آواز، اٹھتی جو نہیں لاشیں جواں دیجیے آواز، اٹھتی جو نہیں لاشیں جواں دیجیے آواز، پالا ہے تو لاشا بھی اٹھا لائے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، کس کس کو سنبھالے گی کسے دے گی تسلی، کس کس کو سنبھالے گی کسے دے گی تسلی، کس کس کو سنبھالے گی کسے دے گی تسلی، جلتے ہوئے خیموں سے کسے لائے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، سر ننگے جسے دیکھ کے سورج بھی نہ نکلا، سر ننگے جسے دیکھ کے سورج بھی نہ نکلا، سر ننگے جسے دیکھ کے سورج بھی نہ نکلا، اب سر کھلے بلوے میں وہی جائے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، مچلے گی جو سونے کے لیے رات کو بچی، مچلے گی جو سونے کے لیے رات کو بچی، مچلے گی جو سونے کے لیے رات کو بچی، کیا دے کے تسلی اسے بہلائے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، چادر ہی کا دے دیتی کفن چھین لی وہ بھی، چادر ہی دیتی کفن چھین لی وہ بھی، چادر ہی کا دے دیتی کفن چھین لی وہ بھی، اب بھائی کو کس طرح سے دفنائے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، پرسے کو انیس آئیں گے اور پوچھیں گے احوال، پرسے کو انیس آئیں گے اور پوچھیں گے، پرسے کو انیس آئیں گے اور پوچھیں گے احوال، کس کس کو نشاں در کے دکھلائے گی زینب، بات آئے گی پردے کی یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، یا حسین 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 یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ،
السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین علیہ السلام ولی اللہ. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء. السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسلہ حتی اتاک الیقین. فلعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولاي یا ابا عبد اللہ. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها. واشہد انک من داعم الدین وارکان المؤمنین. واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی والمہدی. واشہد انک الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی والعام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا. واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسلہ انی بکم مومن وبیا بکم موقن بشرائع دینی وخواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجشامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین. السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید. السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید. السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واحداہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الزکی الناصح. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبی انتم و امی طب وطابت الارض التي انتم فیہا دفنت وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع اللہ ولرسولہ. اشہد انک قد جاہدت ونصرت وصبرت حتی اتاک الیقین. لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین ولحقہم بدرک الجحیم. السلام علیکہ یا مولاي یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء. السلام علیکہ یا شمس الشموس. السلام علیکہ یا انیس النفوس. السلام علیکہ ایھا المدفون بأرض توس. السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والثوار فی یوم الجزا. السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم. السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولا یا امام یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکہ یا مظہر الایمان. السلام علیکہ یا شریک القرآن. السلام علیکہ یا امامنا و امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی و فرجک وسہل اللہ مخرجک و ظہورک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سورة المباركة الفاتحة.